Okay, I'll show you what the Amazon really looks like. This is what it's like. This is all just rubbish, just dumped down here going. This will all be floated away in a few weeks because after the rains come and it'll be gone. It's already been a bit of rain since we left here, and now you can see more of it just floating down the Amazon River. We're building more houses here. Amigo, ¿cuántos años vive aquí? ¿Cómo? ¿Cuántos años tú aquí? ¿Yo? Sí. 10 años. ¿Pero no tiene infecciones con este? No. No infecciones nada. Nada. ¿Su salud es muy bien? Sí. Ok. Pues cuidado, si no, que es más contaminado. Sí, pues Jesús, cuando crece todito vas a cocinar. Sí. Queda limpio. Necesito de limpio bastante. ¿De qué parte te digo? Inglaterra. A Inglaterra, digo. Sí, Manchester. Por ahí también tiene. Yo aquí te cambio de gentes conciencias para el medio ambiente, para la salud. Muy bien, sí. Ok. Tú es aquí por dos años, ¿no? Pero tu vida más cerca de basura. So para tu salud es mala, ¿no? No. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 40. ¿Tiene enferma? No, no ahora, no. Pero me got cuidado este, por favor.